Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Panchatata 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 Jaya Panchatata Jaya Nrsimhadev Jaya Nrsimhadev Nrsimhadev Jaya Nrsimhadev Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Srila Prabhupada ki Gaur Premanande. Readings from Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 40, Prayers of Akrura. Today we'll see verse number 1. Читаем Шримад Бхагаватам, песня 10, глава 40, которая называется «Молитва Акруры». Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So before getting into the text, we'll chant the auspicious invocation prayers. Please repeat. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naranchaiva Narottamam
देवीं सतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नित्यं भागवतसेवया Перед стихом Шри-Лила сказал: «Я склоняюсь перед тобой, причиной всех причин, изначальной и неисчерпаемой верховной личностью Хранами. Из вечного лотоса, выросшего из моего пупка, родился Господь Брахма, создавший эту вселенную». ओम ज्ञानतिमिरन्तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोन् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे नमाचार्य मूकं करोति वाचालं पदं गायते कृपात्मनन्दे श्रीकृष्णं कर्मानन्दमाधवं चैतन्येश्वरं तथाञ्चन स्मृते स्मृतिस्करं भवेत् स्मृते प्रीतं स्यात् चैतन्यं Hare Krishna. So, in this chapter, Akrura is going to offer these wonderful prayers to Krishna and Balaram. В этой главе Апрука будет прилагать свою удивительную молитву Господу Кришне и Балараме. Akrura, he came to take Krishna and Balaram away from Vrindavan. Апрука приехал для того, чтобы забрать Кришну и Баларама из Вриндавана. Of course, it is said that Krishna never leaves Vrindavan. Конечно, говорится о том, что Кришна никогда не оставляет Вриндаван. But for the sake of pastime, Akrura came and Krishna and Balaram left with him. Но для того, чтобы игры развивались, Апрука приехал и забрал Кришну и Баларама из Вриндавана. So then, when Akrura went to take bath in the river, then he saw this wonderful sight of Krishna and Balaram as the cause of all causes. И когда Апрука отправился к реке для того, чтобы принять омовение, он увидел это удивительное видение, что Кришна и Баларама являются причиной всех причин. So naturally, he is overwhelmed by what he saw, and then he is offering wonderful prayers. Естественно, он переполнился эмоциями и начал возносить свою удивительную молитву. So he said, Natosmi ham tvakila hetu hetu. Natosmi means that I am bowing down. На тот свет, значит, я склоняюсь перед вами. So he said that you are the cause of all causes of this cosmic manifestation. И он говорит о том, что вы являетесь причиной всех причин этого космического творения. It's a very interesting statement Это очень удивительное утверждение. because in this world, everyone is trying to find the cause of all causes. Потому что в этом материальном мире все пытаются найти причину всех причин. Even modern science clearly understands that this cosmic manifestation is simply a product of cause and effect. Даже современные ученые они понимают, что это материальное творение является причиной и следствием. So every science, every philosophy, they analyze the various causes into different headings. То есть в каждой религии, в каждой философии они изучают, что же является причиной. Like some of the common headings are efficient cause. Efficient cause. Okay, we'll give example. So the common example which is given to analyze causes in Vedic literature is a potter making a pot. То есть очень частый пример, который приводится в ведической литературе, это горшочник, который изготавливает горшки. So there are various components of a potter making a pot. И есть несколько элементов, из которых горшочник делает эти горшки. For example, the potter himself, Например, самой первой причиной является горшочник. the customer who wants the pot, Также заказчик, который хочет купить этот горшок. the ingredients which go into making the pot, like clay, water, fire, etc. И также то, из чего будет делаться этот горшок, это глина, это вода и это огонь. Then the instrument for making the pot, which is the potter's wheel. И также инструмент, который используется для того, чтобы изготавливать эти горшок, это горшочное колесо. Of course, the potter's, along with potter's wheel, the potter's hands are also considered as instruments. И, конечно, руки горшочника, помимо колеса, также являются инструментом, который горшочник использует, чтобы делать этот горшок. The hand is the original instrument and the wheel is the extension of the hand. То есть руки – это изначальный инструмент, а колесо – это уже продолжение. So, like this, there are different things which come together in making a pot. Таким образом, разные элементы, они используют для того, чтобы изготавливать этот горшок. So, if everything is there and if potter is not there, then there is no pot.
Даже если все это присутствует, но горшочника не будет, все равно кашля не получится. For example, the wheel is there, the clay is there, the fire is there, the water is there, the customer is there, everybody is there, but potter is not there. К примеру, есть колесо, есть глина, есть вода, есть огонь, и даже есть заказчик, но нет самого горшочника, горшка не получится. There's no pot. Не будет горшка. So therefore, the potter is called as the efficient cause. Поэтому считается, что горшочник сам по себе это достаточная причина для того, чтобы сделать этот горшок. Okay. So he is called as the efficient cause. He makes the pot to happen. То есть он это изначальная причина, он достаточная причина, он тот, который создает этот горшок. And then the different ingredients, they are called as the ingredient cause. И все различные элементы, которые используются в изготовлении, их называются элементарными причинами. Because they form the pot. Они то, из чего состоит этот горшок. The potter's wheel on which the pot is formed is called as the instrument cause. А то колесо, на котором горшочник изготавливает горшок, называется инструментальной причиной. So, because the potter's wheel is used as an instrument in making the pot. Потому что горшочник использует сам этот инструмент для того, чтобы изготавливать горшок. And the customer who actually caused the pot to be made, he is called as the responsible cause. А заказчик, по причине которого, по причине желания этот горшок изготавливается, он является причиной. So, because without customer, even if the pot is there, even if the ingredients of the pot is there is no need to make the pot. Потому что если не будет заказчик, даже если горшочник будет все вещества, из которых изготавливается этот горшок, в этом горшке не будет необходимости. So he is responsible for making the pot. Он тот, который ответственный за то, что этот горшок изготавливается. So he is called as the responsible cause. Поэтому его называют ответственной причиной. So in this way, this is all common analysis of all philosophies and even the science also. It's not like it's only to Vedic system. Everybody analyzes cause and effect like this. То есть таким образом не только ведическая культура, но и все философы анализируются. So anybody who knows about cause and effect, they know all these things. Все, кто знает причины и следствия, они знают этот вопрос. So in this way, everything can be analyzed in this way of cause and effect. Таким образом, все можно анализировать через это причины и следствия. Like for example, you can replace the pot with a child. Например, вместо горшка мы возьмем ребенка. And then you can actually make this entire cause and effect analysis of how a child is born. И таким же образом мы можем использовать систему причин и следствий для того, чтобы объяснить, как рождается этот ребенок. You will find similar causes, efficient cause, ingredient cause, instrument cause, and responsible cause, etc. You will find similar causes in everything which we observe in the cosmic manifestation. То есть все эти изначальные причины, эти материалы, эти ответственные причины, вы можете найти везде, во всем этом материальном творении. So, the modern science wants to analyze cause and effect without God. Но проблема в том, что материалисты, они хотят анализировать эту систему причин и следствий, не используя Господа. They want to prove that nature by itself is the cause of all causes. Они хотят утвердить, что природа сама по себе является причиной и следствием. This is not new philosophy. Это не новая философия. The atheistic Sankhya philosophy of the Vedic literature also tries to explain pradhana as the cause of all causes. Материалистичная философская система, ведическая санкхья, она также пытается объяснить, что прадана, материальная энергия, является и причиной, и следствием. So pradhana means unmanifest matter. То есть прадана – это непроявленная материя. So when there is no differentiation within the material elements, that state is called as pradhana. Когда нет различий в материальной природе, это состояние называется прадана. When there is differentiation, then it is called mahatattva. Но когда уже есть это различие, тогда это уже называется махататтва. I think we can give a simple example to explain this. Мы также можем привести очень простой пример для того, чтобы объяснить это. So there is milk. Например, молоко. So within the milk,
there is curd, В самом этом молоке есть творог, there is paneer, панир, there is cheese, есть сыр, there is butter, есть масло, there is ghee. есть гей. So many things are within the milk. Как много разных вещей находится в этом молоке. But if I give you 1 liter of milk, Но если я дам 1 литр молока, and if I ask you to show, can you show me where is paneer in this, where is butter in this, where is ghee in this, where is curd in this, you cannot show. и попрошу, пожалуйста, покажи мне в 1 литре молока, где находится панир, где находится творог, вы не сможете это сделать. Even though milk contains all these things, when it is in the form of milk, these things cannot be differentiated and identified separately. Несмотря на то, что все эти вещи не присутствуют в этом молоке, когда она находится в форме молока, вы не можете различить и указать на все эти элементы. Same way, the material elements are 24 in number. Таким же образом, материальные элементы, их всего 24. So when these 24 material elements cannot be identified clearly from each other and they are all in unmanifest form, it is called as pradhana. И когда все эти 24 материальные элементы не могут быть отделены друг от друга, когда их называют прадхана. So what are the 24 material elements? И какие эти 24 материальных элемента? There are 5 gross elements, 5 грубых элементов, which is earth, water, fire, air, ether, которые земля, вода, огонь, воздух, пыль. and then 3 subtle elements, 3 тонких элемента. which is mind, intelligence, false ego. Это ум, разум, нужное эго. And then there are 5 intelligent senses, И также есть 5 разумных чувств, like the eyes, nose, ears, tongue, and the skin. такие как глаза, нос, уши, язык и кожа. And then there are 5 working senses, Также есть 5 рабочих элементов, like the hands, the legs, the mouth, the belly, the genitals. такие как руки, ноги, рот, желудок и гениталии. And then there are 5 objects of senses, И также есть 5 объективных чувств, like taste, form, smell, sound, and touch. такие как слух, обоняние, ощущение. So all this put together, if you count, how much came? И если все их вместе сложите и сочетаете, сколько получится? Did anybody count? It came 23. Если все вы это сосчитаете, вместе, то получится 20. Okay, there's one element is missing. Получается, что одного элемента не хватает. That element is 3 modes of material nature. И вот этот один элемент называется 3 гуна материальной природы. So put together, it makes 24 elements. И все эти вместе вы, когда вы сложите, получится 24. So when these 24 elements cannot be identified as separate elements, when they are all unmanifest, then it is called as pradhana. И как раз эти 24 элемента вы не можете их определить, когда они находятся все вместе, то это состояние неотделенных элементов называется прадхана. When they can be identified as separate elements, then it is called as mahatattva. Но когда вы можете определить их как каждый отдельный элемент, тогда в этом состоянии они называются махататтва. Now let us come back to the example of the milk. Давайте вернемся к примеру молока. So if you want to make milk into curd, then you should add something to curdle the milk. Add some curd to curdle the milk. Если вы хотите сделать творог, нужно добавить в это молоко что-то для того, чтобы молоко свернулось. And then if you want to make the curd into butter, then you have to churn the curd. Но если вы хотите из творога сделать масло, тогда вам необходимо взбивать. And if you have to make the butter into ghee, then you have to heat the butter, then it will become ghee. И если вы хотите из получившегося масла сделать ghee, вам необходимо нагревать это масло. So there is a person is required to actually make everything to manifest from the milk. Поэтому необходима личность, которая бы проявляла все необходимые элементы из молока. These things will not automatically manifest from the milk. Все эти вещи сами по себе автоматически из молока не проявляются. If you just keep the milk, it will just get spoiled. Если вы просто оставите это молоко, оно испортится. It will not automatically become butter or ghee or paneer or cheese or anything. It just gets spoiled, it will start stinking. То есть само по себе из этого не получится ни масло, ни панир, ни ghee. Само по себе оно просто испортится, начнет вонять. Even in the process of milk getting spoiled, there is some action of the microbes. Но несмотря на то, даже в тот момент, когда это молоко начинает портиться,
все равно необходимы микробы, которые бы это делали. So those microbes go and spoil the milk. Эти микробы, они испортят это молоко. So therefore, for matter to change from one form to another form, there is the need for the intervention of spirit. Поэтому для того, чтобы материя изменялась с одного элемента в другое, необходимо вмешание духа. It's a very simple thing. Это очень простые вещи. It's not complicated philosophy. Это не какая-то очень сложная философия. For example, this bench is there. Например, посмотрим вот на этот стол. This bench is made of wood. Он сделан из дерева. This wood is in the form of tree. Это дерево, оно было изначально в форме дерева. So if you want to convert the tree into bench, if you just keep the tree for 10,000 years, it will not become bench. Если вы хотите, чтобы из этого дерева получился стол, даже если это дерево будет расти тысячи лет, сам себе этот стол не получится. If you put the tree into fire or water, it will not become bench. Даже если вы возьмете это дерево, поместите его в огонь и поместите его в воду, то стола не получится. A carpenter has to work with the tree. То есть необходим человек, необходим тот, кто работает с деревом, для того, чтобы сделать из дерева стол. Then it will become bench. Когда он станет столом? Then we can place it. И тогда мы можем поставить его. So therefore, for matter to change from one form to another form, the intervention of spirit is required. Именно поэтому для того, чтобы материя изменилась из одной формы в другую, необходимо вмешание духа. So we observe in this cosmic manifestation that the change is caused by many living entities. И мы погружены в материальную природу и мы являемся причиной того, что эта природа изменяется. Большое количество живых существ является причиной того, что эта природа изменяется. For example, the biologists are saying that if all the bees in the world will become extinct, the world will get destroyed in a matter of few days or few months. Как биологи говорят, что если все пчелы в этом мире исчезнут, то весь мир исчезнет в течение нескольких дней. Because the bees cause pollination to happen. Потому что пчелы, они занимаются опылением. And due to pollination, then we get all sorts of fruits, grains, vegetation, which the animals can eat, which the human beings can eat. Everything comes due to the pollination process. Именно благодаря процессу опыления рождаются и фрукты, и овощи, различные растения, которые используют в пищу не только люди, но и животные. The carnivorous animals eat the herbivorous, carnivorous means flesh-eating animals, eat the vegetarian animals. То есть животные, которые питаются плотью, они едят животных, которые питаются травой. So vegetation is the basis of survival of life. И именно поэтому все растения являются причиной сохранения жизни. And vegetation grows by pollination. Все эти растения, они растут благодаря опылению. So pollination is caused by bees. Это опыление происходит благодаря пчелам. So bees are very important. Поэтому пчелы, они очень важны. So conserve the bees. Поэтому сохраняйте пчел. Like that, different people are saying different things. This is important, that is important, this is the cause of this, that is the cause of that, and then we should be very careful about these things. И разные люди указывают на необходимость разных вещей. Кто-то говорит, что вот это важно для сохранения, кто-то говорит, что то важно для сохранения. Но на самом деле вы должны быть очень внимательны для того, чтобы все это перекать. But the most important question is, who caused the bees? Но самым важным вопросом является тот, кто же является причиной этих пчел? Who made them the pollinating agents? Кто сделал так, что они являются агентами в опылении? Who gave the bees their way of life? Кто дал вообще эту форму жизни и способ жизни этим пчелам? Darwin wants us to think that all this happened by itself. Дарвин хочет, чтобы мы думали, что все это произошло само по себе. He wants us to think like that. Он хочет, чтобы мы думали подобным образом. Everything happened by itself. Что все произошло просто само по себе. That one life form wanted to survive, and then that life form evolved into a bee. Например, какая-то форма жизни, она захотела выжить, и благодаря этому процессу выживания она сформировалась в такую форму, как пчела. In its struggle for existence. Она сформировалась в борьбе за существование. And then, itself it learned everything. И просто сама эта форма по себе, она выучила и научилась всему.
And then we have bees. И таким образом получились пчелы. So he wants us to think like this. Он хочет, чтобы мы думали подобным образом. And then he told also that the human beings came from monkeys. И он тоже хочет, чтобы мы думали о том, что люди появились от обезьян. Some monkeys were not very happy doing gor 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 gor. Каких-то обезьян не совсем нравилось, просто там издавали звук гор-гор. So they wanted to make better sound. Они захотели научиться издавать лучшие звуки. So therefore these monkeys formed something called as language. И эти обезьяны решили и создали такую форму, которая называется язык. And then these monkeys made this Shriya Kuravacha Natosmi Aham Tuakila Hetu Hetum Narayanam Purushamadhyam Avyayam Yanna Vijata Taravinda Koshat Brahma Virasat Yasesha Lokaha. И вот эти обезьяны научились воспевать стихи вот таким образом. Darwin wants us to believe this. Дарвин хочет, чтобы мы в это поверили. That some intelligent monkey has written this. Что какие-то очень разумные обезьяны взяли и написали вот этот стих. Such an offensive thinking. На самом деле это просто даже оскорбительное мышление. You can't even imagine that how suddenly a monkey can develop such a brain that it can make poetry. Вы даже не можете представить, что только какие-то обезьяны начали развивать свой разум таким образом, что стали писать поэзию. So sometime, therefore, modern science, while working with cause and effect, denies the existence of an ultimate cause. Именно поэтому материалисты, когда они работают с этой философией причины и следствия, они отрицают изначальную причину. Why? Почему? Very important question. Это очень важный вопрос. Because if we accept the existence of an ultimate cause, Потому что если мы принимаем причину изначальную причину, then we also have to accept the reasoning of that ultimate cause. тогда мы должны даже принять причину, изначальную причину. Very simple. Очень просто. If I made something, Если я сделал что-то, I made it for a purpose. я сделал это ради какой-то причины. For example, let us say that I made gulab jamun. Например, я сделал гулаб-джамун. I made it for a purpose. Я сделал это по какой-то причине. The purpose is that I think that it's good to offer gulab jamun to Jagannath. Например, я подумал, что это очень здорово предложить гулаб-джамун на Джаганнатху. And then after Jagannath tastes gulab jamun, then I can also taste that gulab jamun. И после того, как Джаганнат попробует эти гулаб-джамуны, я тоже могу попробовать эти So гулаб-джамуны. I have a clear purpose for making that gulab jamun. У меня есть конкретная причина, по которой я приготовила эти гулаб-джамуны. And I know that purpose. И я знаю эту причину. So therefore, if the scientists have to accept the existence of an ultimate cause, Если ученые, материалисты должны принять изначальную причину, they should also accept that that particular ultimate cause knows the purpose of creation. они также должны принять и то, что эта изначальная причина, она знает, по какой причине это материальное творение было создано. So then, we can't make our own mental speculation about what this creation is all about. И мы тогда не сможем измышлять все эти наши материальные спекуляции, по какой причине же было создано это творение. We have to accept the version of that ultimate cause about what this creation is all about. Тогда мы будем вынуждены принять эту причину изначальной личности, которая создала это творение. We cannot say, oh, this whole creation is meant for my sense gratification. Тогда мы же не сможем сказать, что все это материальное творение создано для того, чтобы я удовлетворял свои чувства. The sky is there for my sense gratification. Это небо существует для того, чтобы я удовлетворял свои чувства. The river is flowing for my sense gratification. И эта река течет для того, чтобы я удовлетворял свои чувства. The sun and moon exist just because I can enjoy different climates. И луна и солнце существуют только для того, чтобы я наслаждался различным климатом. We cannot say all these things. Тогда уже мы не сможем говорить это. We have to accept Мы будем вынуждены принять that statement of that ultimate cause. утверждение изначальной причины. And if we have to accept that statement of that ultimate cause, Если мы вынуждены принять причину изначальной причины, then the entire modern economic development will come down crashing to zero. тогда все это материальное развитие, оно просто превратится в ноль. Because the entire modern economic development is developed
on an atheistic premise. Потому что все это экономическое материальное развитие, оно существует на желании атеистов. Where we are told the most grandest lie that customer is the king. Где всем говорят, что покупатель на самом деле является царем. And consumption is economy. И концепция на самом деле это экономия. Whether it is a capitalist country or communist country or confused country, doesn't matter. И важно, это страна капиталистическая, это страна социалистическая, или это страна, которая не может определиться, кто они. Every economy is simply depending on consumption. Все, вся экономия существует просто на поглощении. We are told that we should consume more, more and more. Нам постоянно говорят, что мы должны поглощать, потреблять больше, больше и больше. And the more we consume, it is better for us. И чем больше мы поглощаем, мы потребляем, это лучше для нас. So in order to consume, we should also produce. Но для того, чтобы что-то употреблять, поглощать, также должно что-то изготавливаться. So produce a lot of nonsense and then consume a lot of nonsense. И таким образом происходит большое количество разных глупых вещей, и таким же образом используют большое количество разных глупых. So this is the basis of modern economy. И это является основой современной экономии. And in order for this economy to run, И для того, чтобы эта экономика развивалась, people should believe that sense gratification is the only aim of human life. люди для этого должны верить в то, что удовлетворение чувств является единственной целью человеческой жизни. If we have to believe that self gratification is the only aim of human life, then we cannot accept God. И если мы верим в то, что цель человеческой жизни – это удовлетворение наших чувств, тогда мы уже не можем верить в Бога. Because God is very clearly saying, Man manaba mad bhakto mat yaji mam namaskuru. Потому что Господь очень четко определенно говорит: You become my devotee, стань моим преданным, you pray to me, возноси мне молитвы, you surrender to me, предайся мне, you simply do devotional service to me. выполни, занимайся преданным служением. God is saying, go to factory and work. Господь не говорит, что отправляйся на завод и работай. God is not saying, drink and be merry. Господь не говорит, что просто напивайся и женись. God is not saying that you engage in illicit sex, everything is all right. И Господь не говорит о том, что если вы занимаетесь незаконным сексом, то это хорошо. God is saying that we should live simple. Господь говорит о том, что мы должны жить очень простой жизнью. We should always be satisfied. Мы все время должны быть удовлетворены. This simple statement that we should always be satisfied is a nightmare of modern economists. И вот это простое утверждение, что мы должны всегда быть удовлетворены, жить простой жизнью, на самом деле это кошмар современной цивилизации. They don't want us to be satisfied. Они не хотят, чтобы мы были удовлетворены. That is why I said customer satisfaction is the biggest farce. Именно поэтому говорится, что удовлетворение покупателей, потребителей – это самая сильная движущая сила. Because if we are satisfied, then we have to close down all the factories. Потому что если вдруг все будут неожиданно удовлетворены, придется закрыть все заводы. So modern economy is based on dissatisfaction and envy. И материальная современная цивилизация, она основана на зависти и неудовлетворении. But Krishna consciousness teaches us that everything is set forth into motion by one supreme intelligence. That is Lord Sri Krishna. Но сознание Кришны говорит нам о том, что всем двигателем является Господь. Двигателем всего является Господь. He is the cause of all causes. Он является причиной всех причин. So therefore, if we want to learn that what is the cause of cosmic manifestation, Если мы хотим узнать, что же является причиной космического творения, we should ask him. мы должны спросить его: Excuse me, sir, извините, господин, why did you make this cosmic manifestation? почему вы создали это космическое творение? Why did you put us here? Почему вы поместили нас сюда? Why did you give us different bodies? Почему мы получили все разные тела? Why did you make so many species of living entities? Зачем мы создали такое количество разнообразных живых существ? We should ask him. Мы должны спросить его. And we should see what he says. И мы должны услышать, что же он говорит. And his answer is, И его ответ каков? I did all this because you want to be like this. Он говорит: я создал все это для того, потому что вы хотите быть здесь. Excuse me, sir, И мы тогда спрашиваем: извините, I wanted to be pig. что я хочу быть семьей? Yes, sir, you wanted to be pig. Да, господин, ты хочешь быть семьей? Excuse me, sir, Извините, но I wanted to be COVID virus. хочу ли я быть этим вирусом, ковид?
Yes, sir, you wanted to be COVID virus. Да, вы хотели быть этим вирусом. Oh, why did I want all these things? А почему же я захотела все эти разные вещи? Simply out of ignorance. Просто из невежества. What is that ignorance? И что же это невежество? Что это? The ignorance of your own identity. Невежество о своей собственной, о своем торжестве. Oh, so what is my identity? И какое же мое торжество? You are my lover. Ты мой возлюбленный. What is your identity? А какое твое торжество? I am your lover. Я тоже твой возлюбленный. What are we meant to do? И что же мы должны делать? Enjoy. Мы должны наслаждаться. Oh my God, this is what I am looking here. О, Господи, это же как раз то, что я ищу здесь. But I am not getting it. Но я не получаю это. How will you get it? Как я могу это получить? Because it is not there. Как ты можешь это получить, если этого здесь нет? There is enjoyment. И где же это наслаждение? God says it is with me. И Господь говорит нам, это наслаждение со мной. You come and dance. Приходи танцуй. Very simple. Очень просто. So, because we don't understand this, Поскольку мы не понимаем этого, then there has to be Brahma, для этого и существует Брахма, there has to be 24 elements, для этого существует 24 элемента, there has to be Pradhana, для этого и есть Прадхана, there should be Mahatattva, должна быть Махататтва, then the interaction of elements, также должно быть различных взаимоотношений элементов. Mahatvat, Vikurvanat, Aham Tattvam Vijayate. That by the interaction of mode of ignorance with time, false ego came out. Благодаря взаимоотношению ложного эго и его невежества, By interaction of mode of ignorance благодаря взаимоотношению Будды невежества, with time, со временем false ego came out. возникает ложное эго. By the interaction of false ego and mode of goodness, Благодаря взаимоотношению ложного эго и the mind and different demigods came out. и Будды благости возникает ум и разные полубоги. By the interaction of false ego with mode of passion, И благодаря взаимоотношению ложного эго и бесстрастия intelligence and the senses came out. возникают разум и чувства. By the interaction of false ego with mode of ignorance, Благодаря отношению ложного эго с невежеством the Panchamahabhutas, the subtle elements and the Tanmatras came out. возникают тонкие элементы, The Panchamahabhutas, возникают панчамахабхуты, which is the gross elements, грубые элементы, and the three subtle elements, три тонких элемента, and also the 5 types of sense objects. и также 5 различных видов чувственных объектов. All of them came out. Все они возникают. And then there was one universe which was formed. И также одна Вселенная, и таким образом возникает одна Вселенная. That universe was covered with the different layers of Panchabhutas. И эта Вселенная покрывается различными уровнями панчабхуты. Each layer is 10 times more thicker than the previous layer. И каждый следующий слой в 10 раз толще предыдущего. And then into that universe, Garbhodakshaya Vishnu entered. И в эту Вселенную входит Гarbhodakshaya Vishnu. And it was very stuffy and there was no air conditioning there. He was sweating like anything. И в этой Вселенной было очень жарко, и не было кондиционера, и он начал потеть. So his sweat filled half the universe. И его пот, он заполнил эту Вселенную наполовину. And it became like an ocean. И из этого пота возник океан. And he slept on that ocean of his sweat. И он лег в этот океан своего пота. When he was sleeping, then from his navel, one subtle lotus came out. В то время, когда он спал, из его пупка возник лотос. And that lotus, it sprouted into a huge lotus which contains all the 14 planetary systems, everything. И когда этот лотос распустился, гигантский лотос распустился, в нем стали находиться все 14 планетарных систем. From the center of that lotus, one being came out. И из центра этого лотоса появился одна пчела. He is called Brahma. И его назвали Брахма. And he has many heads. Простите, из этого лотоса возникло одно живое существо, это Брахма, и у него 4 глаза. He created the entire universe. И он создал всю Вселенную. And he made many people. И он создал большое количество людей. Some of them are sitting here. Некоторые из этих людей сейчас здесь сидят. So this is our story. Вот такова наша история. Such a complicated story. Очень сложная история. Just because we don't know that we are meant to enjoy with Krishna and dance with him. Просто потому, что мы не знаем о том, что мы должны наслаждаться с Кришной и танцевать с ним. So Krishna came as Mahaprabhu Кришна пришел как Махапрабху,
and gave us nice Hare Krishna Mahamantra и дал нам эту прекрасную Хари Кришна Махамантру. and then told us to dance. И сказал нам, чтобы мы танцевали. So this way, by dancing in the kirtan for the Hare Krishna Mahamantra, we can practice to join the eternal dance. И таким образом, танцуя в киртане, выступая эту Хари Кришна Махамантру, мы можем научиться нашему вечному танцу. And understand И понять the simple philosophy очень простую философию, that Krishna, что Кришна, he is the efficient cause, он изначальная причина, he is the ingredient cause, он является создающей причиной, he is the material cause. он является материальной причиной. So this way, Таким образом, he is the cause of all causes. он является причиной всех причин. So this is what is told in these three words, Tvakila Hetu Hetum. И это все объясняется вот этими тремя словами. Твакила, Хету, Хету. So to explain the balance of the words, we take many classes because it is just a, even though it looks like one sloka, it contains the whole science of creation, maintenance, destruction, and again creation. И несмотря на то, что это, казалось бы, небольшая шлока, не объясняется все творение, все поддержание, все разрушение. Для того, чтобы объяснить этот небольшой стих, потребуется очень много разных классов. Сегодня мы объяснили всего лишь 3 слова. So today, in the available time, we have discussed these three words, Tvakila Hetu Hetu. И в то время, которое было выделено у нас сегодня на время класса, было объяснено всего лишь 3 слова из этого стиха. Твакила, Хету, Хету. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Bhagavatam Ki Jai, Srila Prabhupada. Okay, any question, comments? Хари Кришна, спасибо за лекцию. Вопрос такой. В экономическом отношении должна быть неудовлетворенность для того, чтобы продвигаться, как мы говорим. Но в духовном плане мы должны быть удовлетворены. Когда что нам ближе? Спасибо. You mentioned for economical development, we should be unsatisfied. But in spiritual life, we should be satisfied that what is going to move us forward. Love. Любовь. Love of Krishna, love Любовь of к Godhead, Кришне, любовь к Богу. love for following the instruction of the spiritual master. Любовь к исследованию наставления духовного учителя. That is a bigger force than sense gratification. Это на самом деле больше силы, чем просто удовлетворение чувств. Sometimes even we can see that mundane love has a greater force than anything else. Смотрите, даже простая материальная любовь является наибольшей силой, чем что-либо другое. Like for example, Prabhupada quotes about Antony and Cleopatra. Например, Прабхупада он очень часто цитировал Антония и Клеопатру. So Antony was a great conqueror, Антоний, он был великим завоевателем. but Cleopatra conquered him with her love. Но Клеопатра, она победила его при помощи своей любви. It's just mundane love. Простая материальная любовь. But spiritual love is zillion times more powerful than mundane love. Но духовная любовь, она миллионы, триллионы раз сильнее, чем простая материальная любовь. So spiritual love can make a 70-year-old man brave 2 heart attacks and then go to a place where he knows no one. И вот эта духовная любовь вдохновила человека, старика, которому было больше чем 70 лет, пережить 2 сердечных приступа, когда он добирался до места, где он проповедовал. That spiritual love can make him wander in the streets of an unknown country, braving cold weather and just try to make people understand that who is God. И вот эта духовная любовь заставила его блуждать по незнакомому месту, терпеть этот холод, и она вдохновляла его объяснять людям, что же такое духовная любовь. That spiritual love can make that old man sit in a park and then sing the holy name, not knowing what will happen next, and then simply establish a worldwide movement. И вот эта духовная любовь заставила этого пожилого человека просто сидеть в парке и воспевать, и организовать это международное общество. It can make him pierce the iron curtain. It can make him pierce the iron curtain.
Она заставила его проткнуть железный занавес and spread Krishna consciousness to places where nobody could imagine that there could be Krishna consciousness. и распространить сознание Кришны в тех местах, где никто даже не мог представить себе, что оно может быть распространено. It can empower him so much that millions of his followers, even today, sincerely follow the system which he has instituted. Это вдохновило его таким образом, что его последователи до сих пор распространяют и вдохновляют других All over the world, по всему миру, in every corner of the world, в любом уголке этого мира. in China, in Siberia, in Alaska, in Greenland, И в Китае, и на Аляске, и в Сибири, и в Новой Зеландии, everywhere. везде. It can make one man Один человек. to spread the holy name. Она сделала так, что один человек распространял свое имя везде. Here's the power of love. Вот такова сила любви. Hare Krishna. Yes. We often hear that Krishna never leaves for death. But it seems like that's exactly what happened here. He got on the chair and he drove away. So why are the gopis so upset that he's leaving if he never leaves? Мы очень часто слышим о том, что Кришна никогда не оставляет Вриндаван, но посмотрите, ведь это как раз то, что произошло. Он зашел на колесницу, и он уехал. Если Кришна никогда не оставляет Вриндаван, то почему же глупо были так устроены? It's a very complicated question. Очень сложный запутанный вопрос. I think you know the answer better than me. Я думаю, что вы все знаете этот ответ лучше, чем я. Still, I will try to answer it in as short and as quickly as possible because time is also not there. Я попытаюсь все-таки ответить настолько четко, насколько я понимаю, и очень коротко, поскольку времени очень мало. Basically, there are many types of lovers. На самом деле существует большое количество типов возлюбленных. And there is an analysis of those types of lovers in Bhakti Rasamrita Sindhu and also in the 10th canto of Srimad Bhagavatam. I am not going to get into details of them. Есть различные типы возлюбленных, и все они объясняются в уникальной преданности и также в 10-й песне Шримад Бхагаватам. But it is sufficient for our purpose to understand that Krishna never leaves. Но для нас достаточно понять тот момент, что Кришна никогда не оставляет. So Krishna is a lover who never leaves. He is beloved. Кришна это тот возлюбленный, никогда не оставляет своего любимого. Sometimes, just like the mother hides from the child, just to increase the anxiety of the child, so that the child's love for the mother becomes very clear. Иногда мать, например, играет со своим ребенком, прячется от него для того, чтобы любовь ребенка к матери была очень четко видна. So the mother is hiding and watching the child, И мать прячется и наблюдает за своим ребенком. and the child is crying, "Mommy, mommy, where are you? Where are you? Where are you?" И ребенок начинает думать: мама, мама, где ты, где? So mother feels very happy. И мать чувствует себя очень счастливой. Oh, my child loves me so much. Ой, мой ребенок, он так сильно любит меня. He is searching me for me like this. Он ищет меня таким образом. But the mother is always watching what the child is doing. Но мать все равно все время наблюдает, что же ее ребенок делает. Her protective glance over the child is never away for even for a moment. То есть ее взгляд, который защищает его, не отклоняется от ребенка ни на мгновение. And then when the child finds the mother, И когда ребенок все-таки находит свою мать, the child is so happy. ребенок так счастлив. Oh, mama, I was searching for you so much. And then he goes and just hugs the mother. И он: о, мамочка, я тебя так искала, он бежит от внимания. And the mother also hugs the child. И мать также внимает своего ребенка. So this is what happens whenever we think that Krishna has left. И это как раз то, что происходит, когда мы думаем, что Кришна, он исчезает. Krishna never leaves. Кришна никогда не уходит. He simply wants to see how much we are searching for him. Он просто хочет посмотреть, как же мы ищем его. So therefore, the Goswamis, they were always searching for Krishna. He Radhe Vajadevike Chalalite He Nanda Sunu Kutha Shri Govardhana Kalpapada Patale Kalindi Vanye Kutha Goshantau Sarvato Vrajapure Kedair Mahavishwalau Vande Rupa Sanatano Raguyugav Sri Jiva Gopalakau.
So they were searching all over Vrindavan. Oh Radha, where are you? Oh Krishna, where are you? Именно поэтому шесть Госвами, они все время искали Кришну. О, Рада, где ты? О, Кришна, где ты? So Krishna wants to see if we are searching for him or not. И Кришна хочет увидеть, ищем ли мы его или нет. And when we sincerely search for him, then we find that he never left. И когда мы искренне начинаем искать его, мы понимаем, что на самом деле он никогда не оставляет. So Krishna makes the show of leaving Vrindavan И Кришна создает, можно назвать шоу, что он оставляет Вриндаван. so that we can learn from the Vrajavasis how to search for Krishna. Для того, чтобы мы научились у Бриджаваси, как же искать Кришну. So then, because we need some example, we don't know how to search for Krishna На самом деле мы не знаем, как искать. Как Because- искать Кришну, нам необходим пример. because we are not searching for him. Мы не ищем его. We are thinking that without him we are all right. Мы думаем, что и без него нам хорошо. We are thinking I am the cause of all causes. Мы думаем, что я являюсь причиной всех причин. Aham Brahmasmi. Ага, прекрасно. I made the whole creation. Я создал сотворение. Like that we are thinking. Таким образом мы думаем. So somebody has to teach us how to search Krishna, И нам необходим кто-то, кто бы научил нас, как же искать Кришну. so that there has to be some situation created that Krishna is not there. Поэтому должна быть создана ситуация, в которой Кришны не было. So Akrura leaving with Krishna creates the situation in Vrindavan. И вот Акрура, который уезжает с Кришной, он создает эту ситуацию в Вриндаване. So then the Vrindavan Vasis are simply searching for Krishna. Where is Krishna? When he will come? И вот весь Вриндаван, он начинает искать Кришну. Где же Кришна, когда он вернется? So they show great separation for Krishna. И они показывают величайшую разлуку с Кришной. So we are meant to learn from them И мы должны научиться от них. that how we are meant to miss Krishna. Как же нам должно не хватать Кришны? So therefore, it looks as if Krishna left Vrindavan. Именно поэтому это и кажется, что Кришна оставляет Вриндаван. But Prabhupada says that since Krishna is absolute, then being with Krishna and searching for Krishna is same. Поэтому и Шрила Прабхупада говорит, Кришна является абсолютным. И искать Кришну и находиться с ним это одно и то же. So when we search for Krishna, we are already with Krishna. И когда мы начинаем искать Кришну, в этот момент мы становимся с Кришной. So that's the beauty of Krishna consciousness. В этом и есть великолепие сознания Кришны. Of course, you know all these things better than me. Конечно, вы знаете все эти вещи лучше, чем я. But since you asked the question, I tried to answer. Но насколько вы задали этот вопрос, я попытался ответить. Okay, let's stop here. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Shankara, ki, Srila Prabhupada ki, Gaur Premanande. Дорогие преданные, сегодня день рождения нашего